کمی در مورد پیتو و کمی در مورد ائتلاف صحبت خواهم کرد. میدانید در نظرات میبینم که میگویند شما به اندازه کافی در مورد ائتلاف صحبت نمیکنید یا شما به اندازه کافی در مورد پیک و پیتو صحبت نمیکنید. ما در مورد هر دو صحبت میکنیم. هر دو به یک اندازه مهم هستند. چیزی که برای همه شما بسیار مهم است، چیزی که فکر میکنم برای افغان ها بسیار مهم هستند که باید بدانند این است که تا آنجا که به پرونده های شما مربوط می شود بیشتر مردم تفاوت بین پرونده های شما رو نمیدانند. ائتلاف و وSiv. هر وقت کسی میگوید پناهنده منظورشان پیک یا پیتو است. پیک و پیتو پناهنده است. بنابراین هر وقت ما در مورد پناهنده صحبت میکنیم در مورد پیک و پیتو صحبت میکنیم. ما در مورد پیتری صحبت میکنیم یا پیسه، یعنی الحاق خانواده برای دارندگان ویزای ائتلاف که پس از ورودشان به امریکا به آژانس اسکان مجدد میروند و میگویند ما را کمک کنید. پیچار اکنون برنامه خوشامدگویی یا ویلکم کورپس. افراد زیاد هستند. من پیراهن برای خوشامدگویی را نیز پوشیدم. افراد زیاد در برنامه خوشامدگویی هستند که ائتلاف یا پیک و پیتو نیز هستند. قبل از اینکه دولت آن را متوقف کند راه برای تقسیم بار کار اسکان مجدد بود. پرونده شما ائتلاف است. کسی گفت پرونده من ائتلاف است. آیا باید آن را به پاکستان منتقل کنم یا باید منتظر بمانم؟ اکنون فعلا در دوحه است. لازم نیست منتظر بمانید، اما هر پرونده متفاوت است. بنابراین ممکن است متوجه شده باشید که ما سعی میکنیم از ارائه اطلاعات خاص پرونده خودداری کنیم. دلیل آن این است که هر پرونده متفاوت است. می توانید به وبسایت afghanivac.org/resources بروید و برخی از آنها را بررسی کنید. یک چیز دیگر که به همه شما خواهم گفت، یک چیزی که به شما خواهم گفت این است که در حال حاضر هیچ مسیری برای پناهندگان وجود ندارد. در حال حاضر برنامه پذیرش پناهندگان ایالات متحده به دلیل فرمان اجرایی 14163 متوقف شده است و این شامل تمام پرونده های پناهندگی می شود. پیک، پیتو، پیسه، پیچار. تمام پرونده های پناهندگی فعلا نمی توانند به اینجا بیایند. برنامه پذیرش ایالات متحده یا وSiv است که پیک، پیتو همه زیر مجموعه آن قرار می گیرند. ببینید چیزی که باید بدانید این است که گزارش از وزارت امنیت داخلی و وزارت امور خارجه به کاخ سفید رفته است تا در مورد چگونگی رسیدگی به برنامه پذیرش پناهندگان ایالات متحده صحبت کنند. آنها هنوز هیچ تصمیم نگرفتند. ما می‌دانیم که این هفته جلسات در مورد افغانستان برگزار می شود. ما از محتوای جلسات اطلاعی نداریم. امیدوارم که در مورد آنها بشنویم. اما میدانید انتظار داریم که دولت به زودی تصامیم اتخاذ کند. اکنون رئیس جمهور ترامپ در مورد افغانستان تبلیغ کرد. بنابراین امیدواریم که آنها تصمیم درستی بگیرند و پذیرش پایدار را ادامه دهند و ما به مبارزه برای آن ادامه خواهیم داد. ما همچنان اطمینان خواهیم داد که افغانها بدانند برای دارندگان ویزای ائتلاف روند بررسی پرونده های ائتلاف همچنان ادامه دارد و پرونده ها در حال پیشرفت هستند. من دارنده ویزای ائتلاف بودم، بله درست است، و اما من یکی از کسانی هستم که سپاسگزارم که توانستم بیایم و در اینجا برسم مانند هزاران نفر دیگر. اما هنوز هزاران نفر از آنها در افغانستان ماندند و ما بسیار سپاسگزاریم که دوستان مانند شاون با ویژه شاون که بسیار فوق‌العاده کار میکنند و در پیشبرد این موضوع تا آنجا که میتوانند تلاش میکنند. گوش کنید دوستا، بنابراین بیاید در مورد برنامه ائتلاف صحبت کنید. اگر به وبسایت افغان ایواک بروید می توانید برخی از نمودارها را ببینید که تا حدود وضعیت فعلی ما را در مورد ویزای ائتلاف نشان می‌دهد. پرونده های ائتلاف همچنان می توانند وارد شوند. رئیس هیئت همچنان در حال تایید یا رسیدگی به پرونده هاست. آنها هفته 1000 پرونده را رسیدگی میکنند، اما تنها 30% آنها تایید میشوند. اگر مدارک جعلی دارید مانند مدارک جعلی ارائه ندهید. واقعا مهم است. میدانید اگر نمیتوانید مدارک تهیه کنید، سند تهیه کنید، سعی نکنید که خودتان آن را آماده بسازید. این کارساز نخواهد بود. حتی اگر در ابتدا کارساز بوده باشد، اکنون دوباره در حال بررسی است. چیزی که باید بدانید این است که مدارک جعلی کل روند مهاجرت شما را خراب می‌کند. ببخشید که حرفتان را قطع کردم شان. نه تنها این بلکه در واقع کار را برای بقیه افرادی که مدارک صحیح دارند نیز دشوار می‌کند. زیرا مانند یک سیب گندیده در یک جعبه است. یادتان باشد همه چیز را خراب می‌کند.
من حیث یک مسلمان همی برش لازم نیست که اوراق تقلبی داشته باشه و او اوراق تقلبی با وجودی که برای خود از اون نفر مشکل جور میکنه و امکان نداره کارش پیش بره، برای سایر دیگه هموطناش دیگه مسلمانان عین مشکل جور میکنه. به اون خاطر مهم است که اوراقتان باید درست باشه، راست باشه، دروغ نباشه. بنابراین وقتی میگویم که پرونده های SIV همچنان در حال بررسی هستند، چیزی که در حال حاضر اتفاق نمیفتد این است که هیچ کمک برای خروج افغان ها از افغانستان و رفتن به کشور ثالث یا سومی برای رسیدگی به پروندهشان وجود ندارد. بنابراین اگر میتونین خودتان برای رسیدگی به پروندهتان به کشور سوم بروید، میتوانید و خودتان و خانوادهتان را در آنجا تأمین مالی کنید، حتما میتوانید پرونده خود را رسیدگی کنید. به هر سفارتی که این پرونده ها را بررسی میکنند مراجعه کنید. اما باید توجه داشته باشید که پس از ورود به ایالات متحده صبر کنید. مشکل پیش آمده. پس از ورود به اینجا هیچ مزایای اسکان مجدد در انتظار شما نیست. اکنون می توانید حلقه های حمایتی دریافت کنید که به شما کمک کنند مانند امریکایی های عادی بدون بودجه دولتی به شما در یافتن کار، خانه و همه اینها کمک میکنند. اما دیگر هیچ کمک دولتی از طرف دولت ایالات متحده برای این موضوع وجود ندارد. دولت ترامپ آن را متوقف کرد. چیز دیگری که در جریان بوده این است که ممکن است شنیده باشید که وضعیت حفاظت شده موقت در حال ختم است که به نظر من دیوانه‌وار میرسد. به نظر نمیرسد که شرایط در افغانستان خیلی بهتر شده باشد، بخصوص اگر زن یا دختر باشید. سوالات زیاد در مورد نهاد کیر وجود دارد. سازمان کیر به جز پروازها همچنان فعال است. کیر همچنان معاینات پزشکی را انجام میدهد، همچنان به شما آماده سازی پرونده ها کمک میکند و این کار را انجام میدهد، زیرا اگر این وضعیت دوباره فعال شود میخواهد آماده باشد. کیر پر از افراد فوق العاده است، اما بسیاری از افراد در کیر کار خود را از دست دادند. واقعا جای تاسف است. بسیاری از افراد در نهاد کیر که سخت کار کردند برای جمع آوری پرونده ها، آماده سازی افراد برای سفر، کمک به آنها پس از ورود به امریکا، بسیار سخت کار کردند. کار خود را از دست دادند. اکنون آنها در حال رفت آمد و همچنان مصروف کار هستند در بسیاری از موارد. اما واقعا وضعیت بسیار تاسف‌بار در حال حاضر است. ما نمیدانیم که آیا پروازهای کیر از سر گرفته می شود یا خیر. امیدوارم که این اتفاق بیفتد و تلاش‌های زیاد در این زمینه در حال انجام است. سوالات زیاد در مورد دارندگان گرین کارت و همه اینها وجود دارد. اگر دارنده گرین کارت هستید و در ایالات متحده نیستید، هر چه سریعتر به ایالات متحده باید برمیگشتید. اگر به عنوان دارنده گرین کارت قصد خروج دارید، چند ماه صبر کنید. در حال حاضر هرج و مرج و عدم اطمینان زیاد وجود دارد. بگذارید اوضاع کمی آرام شود. در مورد ثبت نام اتباع بیگانه پرسیدید. ما به زودی اطلاعات در مورد آن منتشر خواهیم کرد. خلاصه این که در بیشتر موارد احتمالا نیاز به ثبت نام ندارید. اما میخوایم همه کسانی که در اینجا هستند میبینند و میشنوند، بسیار مهم است که شما با یک وکیل مهاجرت واجد شرایط و قانونی مشوره کنید. این بسیار مهم است. وکلا تنها کسانی هستند که می توانند به شما بگویند قانون چی میگوید. ما به شما مشوره حقوقی نخواهیم داد. متوجه خواهید شد که ما هرگز به شما نمیگوییم کجا بروید یا چی کار کنید، زیرا ما پرونده های شما را به خوبی نمیشناسیم مگر اینکه یک گفتگوی رو در رو داشته باشیم. مردم پرونده های شما را نمیدانند. ما همچنین مانند منصور که پرسید مصاحبه اسایوی در پاکستان چقدر طول میکشد، ما نمیدانیم. صدیقی آیا می توانم هزینه پرواز را خودمان بپردازیم؟ اگر بتوانید ویزا بگیرید، اگر بتوانید به طور قانونی خودتان را به کشور سومی که سفارت ایالات متحده وجود داشته باشد برسانید، می توانید بروید و در آنجا مصاحبه کنید و مراحل را طی کنید. اکنون می خواهید مطمئن شوید که تمام چیزهای را که برای زندگی قانونی در آنجا نیاز دارید و سپس می خواهید مطمئن شوید که بودجه لازم برای رفتن به امریکا را دارید. اکنون می توانید به وبسایت افغان ایواک.org/self-deport مراجعه کنید. پس از داشتن ویزای معتبر ایالات متحده در گذرنامه خود ثبت نام کنید. ما می توانیم به شما در رفتن از افغانستان به کشور سوم کمک کنیم. I do want to take a moment to thank all of those people that have been dedicating their lives to this. There's been a lot of impacts on our Afghan friends and a lot of impacts on our advocate friends. And you know, it's just been such an extraordinary thing to see people come together to help our wartime allies. I don't know if you can extend your passport, Samad.
Are passport extensions still happening? No, yeah, it does. Even if you're not in Afghanistan, you can actually do it overseas in Dubai. But if you're in Afghanistan, you can extend your passport, or you can get a new passport. It's the passport process in Afghanistan is very smooth and easy. They have 4 different locations in Kabul city, including the original one, but they have 4 different locations in PD16, PD9, PD6, and the old passport office. And you can do it online. It's so fast. Actually, you can do it faster than here. Great. Shocker. All right. So, yes, you can get your passport extended. The sponsorship case. So, sponsorship cases, I don't really know what you mean. I think you may mean Welcome Corps. The Welcome Corps is dead. It's only, they're just not doing that anymore. The administration has shut down all refugee processing. Sponsorship cases are refugees. As of right now, and until they issue a final decision, all refugee cases are paused. So P1, refugee. P2, refugee. P3, refugee. P4, or sponsorship, refugees. No matter where you're at in the world, Afghanistan, Pakistan, Germany, you could be in the Netherlands, you could be in Antarctica with the penguins. No matter where you're at, if you're a refugee, you're not allowed to come to the United States right now. Except if you're in South Africa and you're a white South African farmer, an Afrikaner. So I don't think there's a lot of Afghans who are Afrikaners. SIV, we updated it a little bit earlier, but we'll share it again. The truth is that you can still apply for SIV. You can still get COM approval. You can still apply for a visa after you get COM approval, and you can still come here, but you're not going to get an IOM loan. You're not going to get relocated out of Kabul, and you're not going to get resettlement assistance when you get here from the government. Let's see. Yeah, so I want to talk about Pakistan. The refugee pause has also impacted Pakistan. There's thousands of Afghans who are waiting there, both in the refugee and SIV pathway. We know that it's scary. We've asked Pakistan to stop taking action against Afghans in the Enduring Welcome Pipeline. They said they would look at it. But one way to make sure that they stop treating Afghans poorly in the Enduring Welcome Pipeline is to make sure that refugees can process there. We made a promise to Pakistan. The government of the United States made a promise to the government of Pakistan that we would process all of those folks that were waiting for their refugee processing in Pakistan within 2 years. When President Trump just stopped it from happening, Pakistan got really upset. And our friends, our Afghan friends in Pakistan are facing the consequences of that, and it's really unfair. I've seen a lot more questions about refugees. If you ask me what about refugees, or what about US Rep, or what about P1, P2, the answer is not going to change until the president changes, right? Until the president changes his mind and unpauses Pakistan. It's just not a thing. I-730, family reunification. So they were moving follow to join refugees and follow to join asylees. And then the department decided they didn't want to keep doing that. So they said, oh, we're looking at the policy, even though the courts have told them to do it. That's the other really important thing, is the courts have told the president that they have to restart refugee processing. They have to process cases that were conditionally approved. Sorry, Sean. Ahmad's got something. Yeah, you usually explain the court system, to Afghans. In Afghanistan, that's not how it is. When the president make a decision, or when a minister make a decision, That's the decision? that's the decision. The court means nothing over there. Well, that's how it is here now. No. So if you want to explain the court system Sure. to Afghans, the U.S. Law system a little bit, that way people understand what court is and how that works. Sure. So in the United States government, we have 3 co-equal branches of government. You hear about our Constitution. The Constitution says that the executive branch, the judiciary branch, judicial branch, which is the courts and laws,
and the legislative branch, which is Congress, are all equal. They have what's called checks and balances. So the executive branch can make a decision, but the judicial branch will decide whether or not it's constitutional or legal, and the legislative branch makes the laws. They decide if like something is going on and we need a law to address it, the legislative branch should make a law. Now, our government is not that functional right now. You may have noticed Congress can barely get anything done. Congress never passed the Afghan Adjustment Act. Anyway, here, when a judge says that the executive branch has to do something, normally they have to do it. This administration has been ignoring the courts, though. Very much like Afghanistan, it sounds like. All right. So I see a lot of questions about the fate. What is the fate of case holders? The truth is that we're in a state of chaos right now, right? We don't know what the long-term fate is going to be, but we will know soon. There will be final decisions. Even if the administration makes a big decision, if it gets challenged in the courts, if somebody sues or files a lawsuit, that can cause either an injunction to stop, to pause a shutdown, to make sure that something keeps going while it gets hammered out in the courts. And ultimately, the judges will decide what's lawful, what's not. Or Congress could pass a law that says this has to keep going, and then we would have that, right? So far, Congress hasn't really seen fit to do much, but we do know that there's broad bipartisan support. So both Republicans and Democrats are very supportive of Afghans and Afghan relocation. All right, folks, we're going to have to jump off of here very soon. I just want to say thank you so much for tuning in. I'm going to turn it over to Samad real quick. So, Sean, I read some more questions about the SIV relocation, and you talked about it on your TikTok video earlier as well. If you want to talk a little bit about people who has approved cases and they're ready to go to Doha, cases transferred to Pakistan. I think you touched on it, but if you could refresh everyone's memory again, that would be really great. And you're talking about SIV cases? Yes. Yeah. So just remember, if CARE got you a visa for Doha, it's not the same as you getting one for yourself. You can't use that on your own. There's no relocation flights right now. CARE is not flying anybody anywhere. If you see anybody like Beautiful Afghanistan or anybody else saying that, they're full of shit. It's not true. It's a lie. We will let you know as soon as it starts. I just got together with some folks from CARE this morning, and there's no indicators that anything's restarting soon. There's no flights. I got into an argument with Beautiful Afghanistan on Twitter or on X recently, and they were like, "Oh, there's a flight coming to Albania next week." I'm like, "No, there's not." And it's so important that you get your information from reliable sources. But look, what you can do if you have gotten Chief of Mission approval and you're in Afghanistan, if you can get to another country on your own, you can interview to get a visa. You can go to Pakistan, you can go to Oman, you can go to wherever. We don't want to make recommendations on where you should go because we don't know what the conditions are on the ground day to day, right? Somebody asked, what about Iraqi allies? I mean, same thing. You can still get, if you get Chief of Mission approval, you can still go. But we haven't really seen a lot of, Iraqi SIV stuff moving lately. Let's see. What if people got travel arrangements that are in conditional approval? If you had a flight booked, a judge in the Pasito versus Trump case told the government that those people still need to come here. If you had a flight booked before January 20th, before the executive orders came out. The other thing that you need to know is that visa ban that we were talking about, where we had the March 12th deadline, that is still looming out there. That's not gone. We don't know when it's going to happen, but we do know that it's going to happen. We know that there are meetings ongoing right now. The report for that one never went over to this from state to the White House because of the advocacy that we all did together. But that's still in danger. That's why we think that green card holders should not be leaving. That's why we think that if you have a U.S. visa in your passport, we want you to get here. But
and like, look, friends, we know P1 and P2 cases. We know that you've done so much work. You were waiting. We agree with you. You should be brought here. President Trump disagrees as of right now. And we don't think it's really President Trump. We think it's Stephen Miller, because we know there's a lot of people around them. I would love to come to Nashville. If you are in the Afghan community in the United States and you want us to come out and talk to a big community group, let us know. I like to travel. I like to go out and talk to Afghans. And you like Afghan man too, and today you have China key. I do love Afghan food. It's true, my daughter loves Afghan food also, so does my son. Listen, folks, I know that it's a really scary time. It's really uncertain. And I wish that we had better answers for you right now. My commitment to you is that we're not going to quit fighting. We're not going to stop pushing. And we're never going to stop telling you the truth about what's happening. Some people have told me that we should stop doing these videos and stop sharing information. But it's our hypothesis, I think, that people can handle bad news and people just need to know what's happening in order to make decisions. You all are grown adults and you can make decisions on your cases on your own. And you served alongside us. And look, we're so grateful for your service to our country. The least that we can do is do our best to make sure you know what's going on. All right, folks, we're going to get out of here. Thank you so much for everything you've done for our country. Thank you, Samad, for being so great. Thank you everyone. ډیره زیاته مننه تاسو ټول نه. شان زموږ او تاسو ملګری ده او افغانانو سره ډیره زیاته مینه لري. افغانان ور ډیر زیات ګران ده، زما ملګری ده او خدای دې وکړي چې تاسو ټول کارونه منظم مخکې لاړ سي. ټول نه ډیره زیاته مننه. تشکر. یا شسن افغانستان. Bye, folks. Have a great day.